Bob B of mass m, Bob B of mass m at rest is hanging vertically from a ceiling via massless string of length 10 meter. Okay, as shown in the figure. Point mass A of mass m, ரெண்டு மாஸ் ஒன்று தான். ஆனால் மாஸ் பாயிண்ட் மாஸ்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது பாபு. Anyway, both are mass same. Traveling horizontally at a speed 10 meter per second. Okay, hits the bob elastically. That means no loss of energy. The bob B rises to height h. இது ஒரு particular height rise h. Meter after the collision. Take the acceleration. ரொம்ப ஈஸியான question. Kinetic energy of the bob A, kinetic energy of the bob A equal to potential energy of the bob B, which is equal to mgh. ரெண்டு பாபுடைய மாசும் ஈக்குவல். உனக்கு ஹைட் தான் வேணும். h will be equal to v squared by 2g. v is given. It is coming the velocity 10 100 மாறுது. 10 squared. 2 into 10. 10 cancel ஆயிடுச்சு. அப்போ 5 meter ரைஸ் ஆயிருக்கும். Answer is 5 meter. It rises to a height of 5 meter is the answer. Very simple question. 5 meter.